ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்ம எல்லோரும் சந்தோஷ சித்தத்தோட குழந்தை நிலையில் ஸ்ரீ மாதாஜியோட அன்பும் ஆசீர்வாதமும் பெற தியானத்துக்கு உட்காருவோம். ஹிருதயபூர்வமாக அனுமதியை கேட்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து இன்றைய தியானத்துக்கு அனுமதியை தந்து வழி நடத்துங்கள் தாயே. நாங்கள் தாங்களுடைய அறியா பிள்ளைகள். தயவு செய்து தங்களுடைய அன்பால் எங்களை எப்பொழுதும் வழி நடத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, இன்றைய தியானத்தில் தங்களுடைய அன்பும் ஆசீர்வாதமும் பெற தகுதியை தந்தருளுங்கள். நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். நமஸ்காரம் பண்ணும்போது நம்மளுக்குள்ள எல்லா அகங்காரம், சுய கட்டுப்பாட்டுகள், எல்லா பிரச்சனைகள் என்ன இருந்தாலும் சிந்தனைகள் எல்லாவற்றையும் நம்ம ஸ்ரீ மாதாஜியோட திருவடியில் சமர்ப்பித்து நமஸ்காரம் செய்து குண்டலினி மெதுவாக உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். மியூட்டா இருந்திருக்கேனோ, கேட்டதான சொன்னது? ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி, கேக்குதுங்க, நல்லா கேக்குது. நமஸ்காரம் பண்ண சொன்னது கேட்டதோ? இல்ல எல்லாம் கேக்குதுங்க மேடம். ஓகே. இன்னிலிருந்து தீபாவளி நம்மளுக்கு ஆரம்பிக்கிறது. 5 நாள் தீபாவளி, தீபாவளி.
இன்னைக்கு தனத்ரயோதசி, செல்வங்களை பூஜிக்கிற நாள். கிரகலட்சுமி ராஜலட்சுமி தத்துவத்தை மேம்படுத்துற நாள். இது ரெண்டும் மேம்படுத்தினா நம்மளுக்குள் மகாலட்சுமி தத்துவம் நிலைநிற்கும். ஸோ இன்றைய தியானம் நம்ம லக்ஷ்மி தத்துவத்தின் மீது வைத்து தியானத்தை செய்வோம். இரண்டு கைகள் மடி மீது வைத்து ஸ்ரீமாதாஜியை பார்ப்போம். மெதுவாக கண்களை மூடி கவனம் நம்முடைய ஹிருதயமும் சகசிராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். மூன்று மகா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रारस्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्रத்தை கூறுவோம். ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। இடநாடியை சமநிலைப்படுத்துவோம். இடது கை மடி மீது, வலது கை பூமி தாய் மீது வைப்போம். மனதார கூறுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாகாலியாக எங்களுடைய இடா நாடிக்குள் வாருங்கள். எங்களுடைய இடா நாடியை பாதிக்கிற சோம்பல், சோர்வை, துக்கம், வலி, பயம், குற்ற உணர்வு, அசுத்த இச்சைகள், தேவையில்லாத சுய கட்டுப்பாடுகளை முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள். தூய விருப்பமும் இயற்கையோட ஒன்றினையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ பைரவரோட சக்தியால் எங்களுடைய இடா நாடியை ஒளிமயமாக வைத்திருங்கள்.
பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். வலது கை மடி மீது, இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைப்போம். மனதார கூறுவோம், ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதியாக எங்களுடைய பிங்களா நாடிக்குள் வாருங்கள். எங்களுடைய பிங்களா நாடியை பாதிக்கிற எல்லா விதமான எதிர்மறைகளையும் ஆகாய மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள். எங்களுக்குள் உள்ள கோபம், அகங்காரம், ஆக்கிரமிக்கும் சுபாவம், ராட்சச குணங்கள் எல்லாவற்றையும் முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள். ஸ்ரீ ஹனுமானோடு பல புத்தி வித்யா தந்து தூய காரிய சக்தியோடு தந்தருளுங்கள் தாயே. இடது கை மடிக்கி கொண்டு வருவோம். 2 உள்ளங்கை மடி மீது ஸ்ரீ மாதாஜியை நோக்கி வைத்து நம்மளுடைய கவனம் சுஷும்னா நாடி, ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாலட்சுமியாக எங்களுடைய சுஷும்னா நாடிக்குள் வாருங்கள். எங்களுடைய சுஷும்னா நாடியை தூய்மைப்படுத்தி தடையில்லாமல் வைத்திருங்கள் தாயே. சத்வ குணத்தோடு நிரப்பிவிடுங்கள். தெய்வீகத்தோடு நிரப்பிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ கணேஷா, தங்களுடைய தூய குழந்தை உள்ளத்தை எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள். பணிவும் சரணாகதியும் தந்தருளுங்கள் ஸ்ரீ கணேஷா. முழு கவனமும் சகசிராரமும் 2 உள்ளங்கையில் வைத்து பார்ப்போம். சமநிலை அடைஞ்சிருக்கோமான்னு கவனிப்போம். மெதுவாக நம்முடைய கவனம் மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ கணேஷாவோட ஆசீர்வாதம் பெற ஸ்ரீ கணேஷ அதர்வ சீர்ஷை கூறுவோம். ஓம் நமஸ்தே கணபதயே त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं मामवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्टम् अवपश्चातात अवपुरस्तात् अव उत्तरातात अवदक्षिणातात अवचोद्ध्वातात अवाधरातात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि
त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि, सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तः तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रतीति, त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नाद सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैर्पूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयाद्धौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो रात्रपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। கணேஷாவோட துணையும் ஆசீர்வாதத்தால் மெதுவாக நம்முடைய கவனம் மூலாதாரத்துக்கு கொண்டு வந்து ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कुण्डलिनी गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நம்மளுடைய கவனம் நாபி சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். பார்க்கடல் கடையும் போது இன்னைக்குதான் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி தேவி சமுத்திரத்திலேருந்து மேலே எழும்பி வந்தாங்க. ஸ்ரீ தன்வந்திரி, ஸ்ரீ குபேரா,
இன்னைக்குதான் சமுத்திரத்திலேருந்து நம்மளுக்கு எல்லா ஆசீர்வாதமும் கொடுக்கறதுக்கு சமுத்திரத்திலேருந்து வந்திருக்காங்க. ஸோ இன்றைய தியானம் அவங்க மீது வைத்து செய்வோம். தன்வந்திரி ஆயுர்வேதாவோட தெய்வம். நம்முடைய உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு ஸ்ரீ தன்வந்திரியை பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ குபேரா நம்மளுக்கு எல்லா விதமான செல்வமும் தந்தருள்வாங்க. ஸ்ரீ லக்ஷ்மி தேவி சந்தோஷம், திருப்தி, அமைதி எல்லாவற்றையும் தந்தருள்வாங்க. கவனம் நாபி சக்கரம். ஸ்ரீ மாதாஜி தங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ கிரகலக்ஷ்மி, ஸ்ரீ ராஜலக்ஷ்மி, ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணாவா எங்களுடைய நாபி சக்கரத்துக்குள் வாருங்கள். கவனம் இடது நாபியில் வைத்து மனதார பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ கிரகலக்ஷ்மி, தயவு செய்து எங்களுக்கு திருப்தியை தந்தருளுங்கள். எங்களுடைய குடும்ப நலத்தை நலமாக வைத்திருங்கள் தாயே. குடும்ப உறவுகளோட நாங்க அன்பு, அக்கறை, ஆதரவோடு நடந்து கொள்ள அருள் புரியுங்கள் தாயே. எல்லோரிடமும் நல்லுறவை நிலைக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. என்னுடைய சகஜ குடும்பத்துக்குள் நல்லுறவை நிலைக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ கிரகலக்ஷ்மி சாட்சாத் மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गृहलक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக நம்மளுடைய கவனம் வலது நாபி சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். மனதார கூறுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ ராஜலக்ஷ்மி, தயவு செய்து நாங்கள் எப்பொழுதும் சுயமரியாதையோட கண்ணியமாக கம்பீரமாக நடந்து கொள்ள அருள் புரியுங்கள் தாயே. குறைவான விஷயத்தில் ஈடுபடாமல் தன்மானத்தோட எப்பொழுதும் இருக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. எங்களுடைய பொருளாதார நிலையை நலமாக வைத்திருங்கள். எங்களுக்கு தாராள மனப்பான்மையை தந்தருளுங்கள். நாங்கள் கொடுத்த செல்வம்
சக்தி எப்பொழுதும் சகஜ யோகத்துக்கு பயன்படுத்துற மாதிரி வைத்திருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ ராஜலக்ஷ்மி சாக்ஷாத் மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री राजलक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. மெதுவாக நம்முடைய கவனம் நடு நாபி சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணா. அமைதியை தந்தருளுங்கள் தாயே. எங்களுடைய ஆன்மீக தேடலை மேம்படுத்துங்கள். இந்த வாழ்க்கையோட அர்த்தத்தை புரிந்து ஆனந்தத்தோடு எப்பொழுதும் இருக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. எங்களை தாங்கள் ஸ்ரீம சௌக்கிய ஆரோக்கியத்தோடு வைத்ததற்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி தாயே. இதை எப்பொழுதும் நாங்கள் சகஜ யோகத்துக்கு பயன்படுத்துறதுக்கு ஆசீர்வதிங்கள் தாயே. நாங்கள் எப்பொழுதும் தர்ம வழியிலே இருக்க தாங்கள் துணையாக எங்களை ஆட்கொண்டு அருளுங்கள். எங்களுடைய சிந்தனை, பேச்சு, செயல் சுய வளர்ச்சிக்கும் மற்றவங்களுக்கு சகஜ வழியில கொண்டு வரத்துக்கும் உபயோகப்படுத்துற மாதிரி வைத்திருங்கள் தாயே. லக்ஷ்மி தத்துவத்தை நிலைநிறுத்துங்கள். மகாலட்சுமி தத்துவத்துக்கு கொண்டு செல்லுங்கள். மகாலட்சுமி அஷ்டகத்தை கூறுவோம். नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते. नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते. सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते. सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी मुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते. आद्यन्तरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते. स्थूलसूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते. पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोऽस्तुते.
श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। महालक्ष्मी अष्टकं स्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककालं पठे नित्यं महापापविनाशनं द्विकालं यः पठे नित्यं धनधान्यसमन्वितः त्रिकालं यः पठे नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मीर्भवे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ஆரோக்கிய தேவதா ஸ்ரீ தன்வந்திரியை மனமார வணங்குவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி. தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ தன்வந்திரி. தயவு செய்து எங்களுடைய உடலும் மனம் ஆரோக்கியமாக வைத்திருங்கள் தாயே. ஓம் வாசுதேவாய வித்மஹே வைத்தியராஜாய தீமஹி தன்னோ தன்வந்திரி பிரச்சோதயாத். साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. ஸ்ரீ லக்ஷ்மி தேவியோட பூர்ண ஆசீர்வாதத்தால் மெதுவாக ஒவ்வொரு சக்கரங்களையும் கடந்து நம்முடைய கவனம் சஹஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி. ஸ்ரீ சஹஸ்ரார சுவாமினி ஸ்ரீ ஆதிசக்தி தயவு செய்து எங்களுடைய சஹஸ்ராரத்துக்குள் வாருங்கள். சர்வாலங்காரத்தோடு எங்களுடைய சஹஸ்ர கமலத்தில் அமருங்கள் தாயே. எங்களுடைய மனமார்ந்த வணக்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். புஷ்ப தூப தீப நைவேத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் தாயே. சகல சௌபாகியமும் தந்தருளுங்கள். ஐஸ்வர்ய பிரதாயினி சர்வ ஐஸ்வர்யமும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள். அது எல்லோரிடமும் தாராளமாக பகிர்ந்து சஹஜயோகத்துக்கு உபயோகப்படுத்துற மாதிரி வைத்திருங்கள் தாயே.
ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் முழுமையாக சமர்ப்பிக்கிறோம். எங்களுக்கு நிர்விச்சார நிலைக்கு கொண்டு செல்லுங்கள் தாயே. முழு கவனமும் சஹசிராரத்தின் வைந்து நுண்ணுதிர்கள் மீது வைத்து சில இடம் தியானத்தில் இருப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, ஸ்ரீ மாதாஜியோட சொற்பொழிவை கேட்டு உள்வாங்கிப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. 1992 மகாலட்சுமி பூஜையில் அன்னை ஆற்றிய சொற்பொழிவு. ते खाली सरकतं लहान लहानशा घातल्या तर. For pujas you must use Indian girls better. They know all these things better. They say that nobody asks us, so they just sit on the fence. फुलवात करा म्हणा, फुलवात जसा फुलवात करा म्हणा. कापूस आहे त्यांच्या इतक्या दिवसानंतर सुद्धा अजून वात लावत आहेत. कमाल आहे. हां नाही नाही, तुम्ही पूजेचं तुम्ही पाहिलं पाहिजे. त्या मुलींना सांगा, त्यांना शेजून त्यांना माहिती नाही या गोष्टी. ती वातसारखी खाली घसरते आहे ना. They will think that we should not come forward because they will think these people are talking too much, these Indians. So, I mean, where they have to come, they should come. You can see yesterday's film that we have a tradition. You see, we know all these things, isn't it? This has been there in that country. So
They should tell you, and you should not mind that. They also have the same fear as you have, that they will say you have an ego. I don't know how to go about with anything. और कुछ बना रहे त्यांना नीट सांगा, त्याच्यातच फुलवाती लावा व्यवस्थित. मोठाल्या वात असली ना आतमध्ये फुलवात की ती घसरत नाही. इसको नीचे रख दो तो रहेगी. It's quite warm. एक साइड में रखना, बैलेंस हो जाए. नहीं नहीं, एक इधर एक उधर. आणलं का? हाँ, अब इससे जला लो कहना, इससे. सगळा सरंजाम असून स्थित. बीच वाली जरा आगे बढ़ा दो. बस ठीक. It's all right. आता तुम्हाला वाती करायचं शिकवते मी. I'll teach you how to make this, all right? Today I was thinking that we do the puja to Mahalakshmi. It would be better so that we'll understand what is Vishwanirmala Dharma is. As you know, the Mahalakshmi principle lies within all of you in the center. And once you are fed up with the falsehood and also with the hypocrisy of people, you start seeking the truth within. That's how a new category of people are born, who are called as seekers, sadhakas. They are very different from others. They don't care for any material gain or any power, position. They want to seek the truth.
And this category is the one you are. And that's why you have come to Sahaj Yoga. This comes from your past lives also. For many people, I think it's their past life which has brought the seeking in them. Also, the affluence through which you have gone, you got fed up with it, and you are seeking the truth. Also, there are people like in India where the tradition is to seek the truth from very childhood. You are told that money is not everything, power is not everything, it's all falsehood. You must seek the truth. So you are ingrained with it. These are called as good conditioning, susamskara. Ghumata karo. Now, if it is the just a fashion sort of a thing, that you get into fashion, that let us seek the truth, because everybody is talking about truth, let us have this as a fashion, because everybody is doing it. Then it can be very dangerous. Such people get lost. I've seen people who were drug addicts who came to us first in England. And I was surprised that they were really seekers. And they were not taking drugs because of fashion. They were just taking it because they thought by taking drugs they will get into their Mahalakshmi principle. Very intelligent, educated, very smart, I should say, people became hippies and they started taking drugs. I discovered that their seeking was only that they should find the truth. But they had no idea as to what is the truth is. So this Mahalakshmi principle was born within them, sort of started manifesting, that beyond all this there must be something. This category of people are everywhere in the world. Especially I was surprised in Russia, where there is no talk of God, there is no talk of religion. They are even better than Indians in understanding Sahaj Yoga. So, the conditionings of every country has also hampered the progress of Sahaj Yoga within you and outside. So now, first of all, to understand Mahalakshmi principle, we must know that we have two other channels into which we can jump. One is the left, another is the right. And it depends on what sort of a background you had in this life. Because of your background in last life, you have come to the right path. But last life is being covered by this life, the surroundings, the country in which you are born, your friends, parents, the society in which you lived has dominated you in so many ways that the Mahalakshmi principle doesn't express itself in that full power, which should really suck in everything else and put you onto the throne of a Sahaj Yogi. So you find people, yesterday there were so many people, for example, very nice people, they were all seekers of many lives who came there. But we do not know how many will come to Sahaj Yoga and how many will settle down in Sahaj Yoga. How many will achieve doubtless awareness. Again, the same problem, that they start getting into the habits,
formed by the left side or into the ego formed by the right side. Now, for a Sahaja to keep his Mahalakshmi principle all right, has to always introspect, not to look at others, but to introspect. What am I doing? Am I in the left side or on the right side? Which side am I? What side I am following? Am I in the center? Now, how will you judge? The best is to feel your vibrations. Feel your vibrations. But sometimes you go so far to the left or to the right that you just do not feel vibrations, your Mahalakshmi principle is not working. Then you go on. It's like a complete derailment, I should say, a kind of a slope on which you just go on falling onto that. So all these conditionings we should watch out in ourselves and in others. How we have got these problems that we slip out from the central path. Imagine a train is going on a proper railway track and suddenly it starts moving this way or that way. So where will it end up? Into destruction. But you have a way of arranging that this derailment can be brought back to the middle path. So in a very detached way, if you look at yourself like a witness and see for yourself, not about others. Even when I give lectures, people start saying, oh, mother is saying about somebody else. No, I'm saying about you, yourself. So you watch out that are you in the center or are you going to the left or to the right. First of all, those who are in the center should not have any physical problems, should be able to completely cure themselves. If not others, they should be able to cure themselves. Secondly, a person who is in the center is a very peaceful person. He is never angry. He might put up a show that you are angry, but he doesn't get involved into anger or any emotions whatsoever. He just watches and he can act. He can act to be in that feeling of temper, also lust, greed, anything, but just to act, because sometimes this acting is needed, so he can use it. But you should be sure, first of all, that you are completely detached. So first of all, before acting, you must become a master of acting. And for that, you have to become yourself. If you become yourself, then you are a master and you can see where are you going. Now, the difference between a Sahaja and a Sahaja who is like this, as you say, is this, that he is capable of going to the left or to the right. They are not solidly Sahajogis. Now they go on like this and there is no progress. Imagine any aeroplane which is wobbling like that will be on the ground only. Nobody will be able to put it up in the air, because God knows when will it fall down. So for any machinery, we have to fix it up properly first before we start working it out. So to fix up our Mahalakshmi principle, you have to see that your physical being is alright, is normal, no problem. I am not meaning the modern ways of looking at health, but that you should feel healthy and happy. You should feel that there is no problem with your physical being. But if you are a complaining type, I am here paining, I am paining there, then there is something wrong with you. This is the first criteria, that you are in the center.
then your attention should be more towards nature. How the nature is, how it is blossoming, how it is working out. It should be towards the sky, stars and things, just to enjoy all the creation that is around, just to enjoy it. That's an enjoyment which is really so surprisingly deep. When you see something beautiful scene or something, you go to a very beautiful place, then a kind of a joy that pours in you from your sahasrara, that also you must experience. Also you must experience your thoughtless awareness. That is, when you look at something beautiful, you should suddenly become thoughtless. Just start seeing it. The whole joy will start pouring on you. Then another thing is that you should not differentiate between religions. You should not condemn any religion. But the people who are stupid and call themselves religious, they can be condemned because they are stupid. They have not followed the principle of religion at all. They are not realized souls, and that's what they are making a mistake. So that's all right. For example, churches can be condemned, but not Christ, not the Bible, not at all, never. So when you see to the roots, roots are all right. But now, as I said, that these flowers have been plucked by people, they are fighting. So you should never condemn any incarnation, any religion, any prophet. I mean, you will not condemn. It's not a question of I am saying it, don't do it. You will not just do it. You will respect all of them automatically, because now you are born into it. If you say are a Christian, you will respect Hindu scriptures. If you are a Hindu, you will respect an Islamic Quran. That has to be there. If it is not so, then please know that you are not yet a Sahajya. There should be no malice about any religion whatsoever. No religion has done any wrong so far. It's the people who follow them in a wrong way, use it for money, use it for power, and also are stupid. For them, it's different. But for you, every religion is your own religion. So we cannot be fundamentalist. We cannot fight for fundamentalism. Vishwanirmala Dharma, which is based on the Mahalakshmi principle, is the essence of all the religions, the truth of all the religions. And we seek with our pursuits what are the common points in all these religions. We try to neutralize which are not common points and find out with our research pursuits that this one was not the correct thing, but is not in the religion. People are following like that. There are so many things you can find out. If in the Bible, if you remove Paul, you will cleanse most of it. If Paul is not there, I tell you, most of the Christianity can be cleansed out, because he started confessions, he started all this nonsense, he started making people feel guilty. I mean, treating women as nothing. All Mr. Paul has done it, and he had no right to be there in the Bible because he never knew Christ. He was an epileptic, and he saw some cross means some sort of a, I don't know how far it is true, but he said he saw a cross. So what? Seeing the cross doesn't mean you become the cross. Also, he wanted to jump on the platform. Nice platform is made, all right, for you, and he has powers, and he wants to have powers, so he jumps on the platform. Then he organizes Christianity. All his mistake. Never in the Bible is said, never Christ said that you should organize Christianity, nor has he said that you should confess or you should feel guilty. All the time he has been
talking of forgiveness. In that short time also he has given the truth to us. But, if somebody wants to interpret, then it goes wrong. So another point of a Sahajogi is, whatever I say, they don't have to interpret, they know it. Exactly what I say. If they start interpreting, then there's something wrong with them. Their brains are not alright, they are not normal. You cannot interpret me. Whatever I say in a very simple English language. I do not use Shakespearean language or something like that. I modulated my standard of English up to the normal common people's language. And if you start interpreting it, that means something definitely very, very wrong with you. There's nothing to interpret. I am saying straightforward thing which need not be interpreted. This is a very important thing. But many Sahajogis who are half-baked, I should say, start interpreting because they think they have brains to interpret. You have no brains of that caliber that you can interpret. There are no interpretations. Whatever I have said it, and there is no need to interpret. This is one of the signs that you are not in the center. Either you have been possessed or you have become egoistical. So to keep yourself in the center, to be solidly Sahajogis, first of all, there should be no interpretations of what I say. If you think that I am meaning something else, you can write to me. But don't interpret and start a big organization against Sahaja. This is the greatest mistake that people do it. I have told many people that you should not give lectures about Sahaja. Because once they start giving lectures, also sometimes they get into derailment. Either they get egoistical or they say things, as they say, out of their hats, which I have never said, which are not to be said. So unless and until you are a solid Sahajogi, I think you should not talk about Sahajoga. Best is to give realization. Though you are half-baked, you can give realization. That's one point for sure. And those who will get will remain Sahajogis. I have seen people who have given realization to others are gone cases, while those whom they have given are perfect. Now, when somebody gives you the realization, he is not your guru by any chance. He is not your guru, and have no sort of a awe or an obligation towards that person who has given you realization. If you do that way, then the ego of that man won't go. And you will have conditioning. You will always stand by that person, though he has done wrong, though he is absolutely not Sahajogi, you will stand by that person. With him, you also move to the direction in which he has moved. So in Mahalakshmi principle, one has to be careful, absolutely, to see where are we going. Now the group system starts also with the same. There's a big fraternity of bhoots, I must tell you. If you go to the left, all the leftists will join you. If you go to the right, all the rightists will join you. Then they'll fight among themselves and get out of it. Now for Sahajogis who believe in fighting back, in grouping back, they should know they have derailed. Maybe they were very intelligent. They thought they could do that, maybe. But none of them are above the divine intelligence. But when you start moving out of Mahalakshmi thing, you become like a common person, even worse than a common person, I would say. So then you are grabbed by the negative forces which are around us. Just like all others are grabbed, you are also grabbed. There are conditionings which also we should see, do we have. Say a Western person must see Western conditionings very clearly. What are these conditionings? Because we are seekers of truth.
We do not belong to any country. We belong to the universe, Vishwa Nirmaladhar. We do not belong to Australia. We do not belong to Brisbane. You see, this belonging becomes so small and so mean that ultimately it will become we belong to this street, and then we belong to this room, and we belong to this bathroom. Start going down, down, down so much. While it is Vishwa Nirmaladhar, means it is a universal religion. We belong to the universe. We are part and parcel of the universe, not only belonging to one place or one location. We cannot. Now we have gone into eternal life. We have gone to something that is unlimited. So we belong to this universe. Once you realize that you belong to this universe, you should also know what conditionings are still sticking on to us from this country, from this culture, from this place, from this household, from this family. Like a little lotus that comes out of the mud, slowly, slowly it throws away all the mud that is sticking onto it. Ultimately, it comes out the very clean flower. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கண்கள் மூடி சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கண்களை திறந்து ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நன்றியை கூறுவோம். நன்றி தாயே. தங்களுடைய எல்லா விதமான ஆசீர்வாதங்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்குள் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தத்துவத்தை நிலைநிறுத்துங்கள் தாயே. இன்றைய தியானத்தில் நாங்கள் தெரிந்தோ தெரியாமலோ ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் தயவு செய்து மன்னித்து அருளுங்கள் தாயே. நமஸ்காரம் பண்ணி குண்டை உயர்த்தி மந்தன் போட்டுக்கொள்வோம்.